wa ugendi macio ni mamwe ma maria tugukorwo tugikurehera na njira ya imwe kwa imwe gikunyita ugeni thiini wa mohoro-ini maitu miaraho ino ya umuthi Mohoro Gitau njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tugukorwo tugiteithania na Nyambura wa Musha mwathiriri witu na njira ya ciiko tukiambiriria mohoro maitu gikundi kia andu aria matheragia mucii wa Nairobi kiria kioikaine ta Nairobi Green Army kwa ihinda riri mari na giikaro na andiki a mohoro magitariria uria makoretwo magitwarithia wira wao na thengia wa moritu maria marakoretwo maumanite na mirurungano ya mbeu njithi ndenda tukorwo tugithie mwe kwa mwe tuthikiririe maria maragithie na mbere sio wenye wanaweza kufuatilia ku address issues zao yeah. Hai macio ni mo maragithie na mbere kwa ihinda riri ni gikundi kia Green Army aria magitheragia mucii wa Nairobi na ni marakiaraniria na andiki a mohoro ni tugukorwo tukinyita riboti ciao na ndumiriri ciao kuna tukiri na mwandiki wa mohoro uria ukiri mwena ucio tukihugukira riboti igi Minister Mwamure wa Kigina John Mbadi ni eranire gukinyaniria uigiririku hari thire uria bururi uri naguo wa mabururi manaja kwitukira kuruguria mubango wa gucabithagia rekodi ya mathiri mothe ma bururi o mwaka niguo kuonania gikiro kia thire undumwe na mabururi kana honge iria ikombithitie bururi. Mbadi ningi ni ahinyiriria ati bururi ndubatie gukorwo na wagagu wothe wigie kuherio kwa watho wa kigina wa mwaka uyu akiuga kuri na njira ingi nyingi cia kuhotithia bururi kugania kigina na uguo kurugamirira budget ya bururi. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, allow me to start by responding to the questions raised by the Leader of Majority, my friend Kimani Ichung'wah. Yes, I agree. We have complained, Mr. Speaker, previously that our budget estimates, especially on revenue side, are not realistic. In fact, I'm persuaded that we have been using revenue as a balancing figure. Revenue projection as a balancing figure. It's like what we do as a country is we look at our expenditure level, where we want to spend, how much we want to spend. Then once we get that total, then we ask ourselves how much can we raise from the loan or debt market, external and domestic. Then the remaining amount we put as revenue projection. That to me is very wrong. We must reform the economic policy department of National Treasury. Reforming does not mean you lay off staff. I want to be very clear there. Just focus our economic projections so that they are realistic, they are based on evidence of economic growth. If previously you have not been able to collect so much, why do you then pretend that you can collect so much in the subsequent year? Like, Mr. Speaker, we have collected only 2.2 trillion this year from ordinary revenue. Yet we are projecting to collect, we had projected initially before the challenges we faced with the finance bill to collect 2.9. That is a whooping 700 billion increase. That was not realistic. Right now it has come back to, or come down to 2.6. So we must be realistic in our revenue projections. But even be that as it may, we must also still enhance revenue collection by reforming KRA, because we are still under collecting. But in terms of budgeting and projections, I agree with Honorable Kimani Ichung'wah that we are going forward, we are going to be more realistic so that we don't have big budget deficits and budget revisions in the course of the year as we have had it previously. In terms of how do we address the challenges of collection of taxes,
custom duties, etc. And I mentioned it. The system is porous. We must make sure that we automate it and automate it properly. Sometimes we pretend to be using automation, yet we use outdated systems that are just aiding the leakage of revenue instead of helping. We must carry out proper review and evaluation of KRA. I have the first meetings, I will guarantee this committee, if you approve my nomination to become the CS, National Treasury, my first meetings will be focused on how to reform KRA. Because without that, we are not going to succeed in revenue mobilization. Honge itarĩ cia gĩthirikari na iria ikoretwo igĩthomithania njĩra mwanya mwanya cia ũrĩmi wa kĩmerera itemi-inĩ rĩa kũbacĩrĩra marĩa matũrigicĩirie kũng'ethanĩra na morũrũ ma gũcenjia kwa rĩera na kũrĩa irio njega, rĩu nĩ ciambĩrĩirie kũnyitanĩra na maabitha a honge cia thirikari nene nĩguo kũmamenyithia maũndũ marĩa ikoretwo igĩtwarithia na mbere. Akĩaria hĩndĩ ya gĩikaro kĩa mwanya na nyititemi mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa Jibia Samuel Derito arahinyĩrĩria thirikari nene na cia matũra gũkuruhania ikundi ici itarĩ cia gĩthirikari harĩ kũhĩtũkia mĩtaratara na mawatho ma gũtwarithia na mbere na kũhĩmbĩria ũrĩmi wa kĩmerera. Na wĩra witũ ũkoragwo ũrĩ gwĩka ũthuthuria na gũthomithia arĩmi ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi ũcio tũreta integrated pest management, na nĩ gwetha njĩra iria njega cia kũgirĩrĩria mũrĩmi kuma kũhũthĩra ndawa iria cihũthagĩrwo gũkũria mĩmera itũ, tondũ ndawa icio nĩ ikoragwo irĩ na maũndũ matarĩ mega maingĩ harĩ mwĩrĩ-inĩ wa mũrĩmi, nĩ ikoragwo ikĩmũthũkia ũhoro wĩgiĩ afya na igakorwo nginya nĩ irathũkia nginya ũhoro wĩgiĩ meciria. Nĩ tũkoretwo na thĩna mũnene mũno wa gũkũria irio Kenya ĩno, na thĩna ũcio ũrehetwo nĩ tondũ tĩri witũ nĩ wakuire, na tĩri wakuwa rĩ ndũngĩhota gũkũria irio, na no ikĩo tũroka na tekinoronjĩ ĩno nĩgetha arĩmi mahote gũka gũthoma gũkũ, nĩgetha mahote kuoya ũgĩ ũcio na maũtware kwao mĩgũnda-inĩ yao, mahote kũhũthĩra ũrĩmi ũcio wa kĩmerera twitaga agroecology, nigetha revive mahote kuhonia tĩri wao hote gũkũria irio na nigetha nao makorwo marĩ andũ mena afya njega. We have seen all the crops, including cassava, sweet potatoes. I've seen sugarcane in the same plant, in the same plot of land. This to me has given me a different focus, and I think the county government should come and get lessons. This is a nice learning center where you can learn a 360 degrees way of doing things. One circle of doing every single item is being utilized fully. GBIAC no come up with a program hamwe na county government ya Kiambu kana na other development organization nigetha to come up na njĩra ĩno ya ũrĩmi wa kĩmerera, gũtũmĩra indo cia kĩmerera na nigetha ũhoro ũyũ ũhunje kũrĩ arĩmi othe, na ũhoro ũcio nĩ gũkorwo wĩ mwega mũno, especially in the area ya gũcenjia. Riboti yo niyo yagĩtũtirihĩra mohoro maitũ ma mĩaraho ĩno, tũgagĩcokia ngatho nĩ ũnyitanĩri waku kwa ihinda rĩrĩ. Ndĩrenda tũkorwo tũgĩthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya City Hall kũrĩa kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ wamũrani ĩragĩthiĩ na mbere na gũtwarithia mĩhang'o ya kũgereka kabirũ mamĩnĩsta amũre, na kwa ihinda rĩrĩ ũrĩa wĩikarĩire gĩtĩ akĩgerekwo kabirũ nĩ Rebecca Mĩano, ũrĩa gũkorwo akĩgerekwo gũkorwo arĩ mĩnĩsta mwamũre wa ugendi. Tuthie mwe kwa mwe, ni njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, ngagĩkwendithĩria wĩroreri mwega. Vetted twice. We did vet you just about 2 years ago, and here you are again. We'll start in earnest by inviting you to take an oath. And the oath is on the holy books, either the Quran, the Bible, or the Hindu holy book, whichever is your faith. Which one? I will take the Holy Bible. The Holy Bible. So be upstanding and take the Bible in your right hand and recite the oath.
I, Rebecca Miano, do swear that the evidence I shall give before this committee on the matter under its consideration shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help me God. Thank you. You may sit and sign to the oath. If you have your documents, as you should, you will give them to the sergeant to pass them on to the clerk to cross-check with what we have in our possession. And when we are done with you, you leave with your original documents. In just under 5 minutes, Rebecca, for purposes of these proceedings, members will be referring to you, including myself, as nominee. So nominee, tell the committee your name, your educational background, your work experience, and your key competences that make you suitable for being recommended to take up the appointment for which you have been proposed. Thank you very much, Mr. Chairman and honorable members. My name is Rebecca Miano, the nominee for the docket of tourism and wildlife. I am a lawyer by profession, having graduated from the University of Nairobi, and also an advocate of the High Court of Kenya of good standing. I have been able to do leadership trainings at Harvard University, at the IP3, and many others. I am an alumni of Strathmore University and Navarra University, Spain. I am also a certified PPP expert, having obtained that at the IP3 Institute. I have been trained on advanced negotiation skills, and also a member of the Fast Forward Premium Leadership Group that consists of leaders in Kenya. Mr. Chairman, over time, in my workstations, I have ended up in the C-suite offices, the last one being a CEO for 5 years. And in that docket, I acquired critical skills in terms of leadership, in terms of managing organizations, their operations, finance, strategies, and I'll hasten to add that one of my strengths is strategy formulation, the discipline of execution and follow-through, and to rally teams